Glenn, good evening. Hola Manuel, ¿nos escuchas? Parece que Manuel tiene algún problema. Bueno. Good evening. Javier, Glenn, can you hear me? I can hear you. You need to activate your speaker. Activate my speaker. Let's see where I can do that. Mute it, like it's unmuted. I can hear you. You cannot hear me? Can you hear me now? It's louder. Yeah, at the bottom of the screen, you have an icon that indicates mute and unmute. You have to unmute. Right. Now it says mute. Click unmute, Glenn. We still cannot hear you. Okay, what if I try it without the headphones? How about now? Can you hear me? You do not hear me now? No, we cannot hear you. And you need to activate your computer, the speaker. I don't know. Click on unmute. Okay, how about now? At the bottom of the screen. Now I do not hear you. So I have it unmuted, and you can hear me. Is that correct? I can hear you. ¿Uno? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Aleluya. Muy bien. Yeah. Can you hear me now? Yes, indeed. Yeah. Oh, good. I think we are now on business. Yeah, absolutely. That's perfect. Welcome, Glenn. And thank you very much for being here with us. And see whether Joseda can already start the program. And so he will start recording. I don't know if Joseda is... Joseda? Estamos en directo, Manuel. Perfect. Sí, Por eso puse una cuenta atrás para que indicar que ya estábamos en directo, pues son las 9:03. Y perfecto. como ya indiqué a Javier, hoy, como es el último programa, vamos a dejar el tiempo que necesitéis para esta última conferencia, Manuel. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo, Joseda. Muchas gracias. Okay, we'll start in a few seconds, Glenn. Okay. They're going to give us the go-ahead. There's a timer. ¿Puedes comunicarle a Joseda que a ver si nos deja ya entrar o...? Sí, yo creo que sí. Sí, ya podemos entrar cuando queramos. ¿Sí?
Creí que había un timer como las otras veces, ¿no? Ya podemos empezar. Vale, pues buenas tardes y bienvenidos a la 10ª y última charla de la serie Hacia una Europa Federal. Hoy tenemos el enorme privilegio de contar con el profesor Glenn Martin, sí, para hablarnos sobre la importancia de una estrecha relación entre una Europa federal y una federación mundial. Y nadie mejor que él para hablar sobre el tema. Permítame presentarle. Glenn Martin es profesor emérito de filosofía en la Universidad de Radford, en Virginia. También es director ejecutivo del Instituto de la Constitución de la Tierra y presidente de la Asociación de la Constitución y Parlamento Mundial, organizaciones que patrocinan la Constitución de la Federación de la Tierra. El profesor Martin ha recibido varios premios internacionales por la paz y es autor de un gran número de libros y artículos sobre temas humanísticos y políticos. En su último libro, The X10 Solution, Design for a Living Planet, que fue publicado en el 2021, explora la crisis medioambiental que sufrimos proponiendo un sistema económico y político planetario para su solución. No podemos dejar de mencionar que el profesor Glenn Martin es la fuerza impulsora detrás de la Federación Mundial, que basada en una Constitución Federal de la Tierra, quiere reemplazar el sistema antidemocrático de la ONU basado en tratados. Good evening and welcome to the 10th and final talk in the series Towards a Federal Europe. Today we have the enormous privilege of having with us Professor Glenn Martin to speak on the importance of a close relationship between a federal Europe and a world federation. And no one better than him to talk about it. By the way of introduction, Glenn Martin is Emeritus Professor of Philosophy at Radford University in Virginia. He is also Executive Director of the X10 Institute and President of the World Constitution and Parliament Association, organizations that sponsor the Earth Federation Constitution. He has received several international peace prizes and is the author of a large number of books and articles on humanistic and political issues. In his latest book, The X10 Solution, Design for a Living Planet, which was published in 2021, Professor Martin explores the environmental crisis we are facing, and he proposes planetary economic and political solutions. Professor Glenn Martin is the driving force behind the World Federation that, based on a federal constitution of the Earth, wants to replace the undemocratic treaty-based UN system. And without further ado, Glenn, I give you the floor. Well, thank you very much, Manuel. My presentation is entitled "The Principle of Federation and Human Dignity." And it's an honor for me to be allowed to contribute a few words to these important discussions organized by the Federal Alliance of European Federalists. The World Constitution and Parliament Association, of which I am president, wholeheartedly supports your efforts to move beyond the treaty system of the European Union to establish an authentic federation for Europe. The principle of federation is not simply an alternative form of government. It involves the actualization of the fundamental cosmic principle of unity and diversity that now is within human affairs. For more than a century now, physics has been unveiling the structure of the universe as an evolutionary holism in which the entire cosmos manifests a unity within which all its parts are inseparable from the whole, while at the same time expressing their unique functions and individual identities within that evolving whole. Es un honor para mí que me permita contribuir con unas palabras a estos importantes debates organizados por la Alianza Federal de Federalistas Europeos. La Asociación Mundial de Constitución y Parlamento
de la que soy presidente, apoya de todo corazón sus esfuerzos por ir más allá del sistema de tratados de la Unión Europea para establecer una auténtica federación para Europa. El principio de federación no es simplemente una forma alternativa de gobierno. Implica la actualización del gobierno cósmico fundamental de unidad de la diversidad dentro de los asuntos humanos. Durante más de un siglo, la física ha estado revelando la estructura del universo como un holismo evolutivo en el que todo el cosmos manifiesta una unidad dentro de la cual todas sus partes son inseparables del todo y, al mismo tiempo, expresan sus funciones únicas e identidades individuales dentro de ese todo en evolución. Yes, human beings are self-aware expressions of this cosmic principle of unity and diversity. This awareness of our emergent evolutionary status has been progressively recognized since the axial period of human history during the first millennium before the Common Era. In terms of government, this awareness has accelerated since the time of Althusius in the early 17th century. Althusius declared that government arises from the people and is responsible to the people. The sovereign authority of government reflects the collective dignity of the people. The only legitimate form of government is that which serves the common good of the people. Los seres humanos son expresiones autoconscientes de ese principio cósmico de unidad en la diversidad. Esa conciencia de nuestro estado evolutivo emergente ha sido progresivamente reconocida desde el periodo axial en la historia humana durante el primer milenio antes de Cristo. En términos de gobierno, esta coincidencia se ha acelerado desde la época de Althusius a principios del siglo XVII. Althusius declaró que gobierno surge del pueblo y es responsable ante el pueblo. La autoridad soberana del gobierno refleja la dignidad colectiva del pueblo. La única forma legítima de gobierno es la que sirve al bien común de todos. Perhaps the greatest 20th century statement of the emergent evolutionary role of human beings is found in the preamble to the UN Universal Declaration of Human Rights of 1948. It states that, quote, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world, unquote. Freedom, justice, and peace in the world have to do with governments. The role of governments is to recognize the universal principle of human dignity that discerns inviolable human rights in all human individuals. The oneness of humanity is manifested in our common species being characterized by dignity. When whole and part are clearly recognized as participating in this common dignity, then freedom, justice, and peace will follow in the world. Quizás la mayor declaración del siglo XX sobre el papel evolutivo emergente de los seres humanos se encuentra en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948. Establece que el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen que ver con los gobiernos. El panel de los gobiernos es reconocer el principio universal de la dignidad humana que desciende los derechos humanos inviolables de todos los individuos humanos. La unidad de la humanidad se manifiesta en nuestra especie común, siendo caracterizado por la dignidad. Cuando el todo y la parte son claramente reconocidas como participantes de esta dignidad común, entonces la libertad, la justicia y la paz
siguen en el mundo. The federal principle brings the truth of human dignity to a higher level than the treaty system in which so-called sovereign nations enter into voluntary and unenforceable agreements. As Leo Klinkers says in The Making of the Constitution for the Federated States of Europe, the United Nations and the European Union are based on this treaty system. Under a treaty system of sovereign nations, each part claiming self-autonomy structurally denies the whole of humanity, and therefore the inherent dignity of people within the competing parts also claiming to be sovereign. In what Klinkers calls a centripetal federation, the authority of the whole arises from the bottom up, from the people, which is the fundamental principle of democracy elaborated by many thinkers since the time of Althusius. A federation recognizes both the unity of the parts and their unique roles as diverse elements within the whole. It brings the whole under the rule of law, protecting the freedom and equality of each while regulating the common good of that whole. El principio federal lleva la verdad de la dignidad humana a un nivel más alto que el sistema de tratados en el que las llamadas naciones soberanas celebran acuerdos voluntarios e inaplicables. Como señala Leo Klinkers en el The Making of the Constitution for the Federated States of Europe, las Naciones Unidas y la Unión Europea se basan en este sistema de tratados. Bajo un sistema de tratado de naciones soberanas, cada parte, al reclamar su propia autonomía, niega estructuralmente a toda la humanidad y, por tanto, la dignidad inherente de las personas dentro de las partes en competencia, que también afirman ser soberanas. En lo que Klinkers llama una federación centrípeta, la autoridad del conjunto surge de abajo hacia arriba, del pueblo, que es el principio fundamental de la democracia elaborado por muchos pensadores desde la época de Althusius. Una federación reconoce tanto la unidad de las partes como sus roles únicos como elementos diversos dentro del todo. Pone al todo bajo el imperio de la ley y protegiendo la libertad y la calidad de cada uno mientras regula el bien común de todo. Immanuel Kant discerned this same principle in his argument for a federation of earth. Law derives from the people in order to establish a framework protecting freedom and equality of each, recognized as an inviolable end in him or herself. To live without the protecting laws of republican government, Kant understood, is immoral. Just as the social contract within particular societies ends the war of all against all by creating a legal framework of freedom and equality that makes moral living possible, so the claim of nations to sovereign autonomy apart from the whole perpetuates that condition of war. It denies the federal principle. Immanuel Kant percibió este mismo principio en su argumento a favor de una federación de la tierra. El derecho deriva de las personas para establecer un marco que proteja la libertad y la igualdad de cada uno, reconocidas como un bien inviolable en sí mismo. Kant entendió que vivir sin las leyes protectoras del gobierno republicano es inmoral, así como el contacto social dentro de las sociedades particulares pone fin a la guerra de todos contra todos al crear un marco legal de libertad e igualdad que hace posible la vida moral. Así, la reivindicación de las naciones de una autonomía soberana, parte del todo, perpetúa la condición de guerra que niega el principio federal. The treaty systems of sovereign nations is immoral in that it perpetuates the war system at the level of nation states. Federation is therefore our moral imperative.
It alone attempts to premise government on universal human dignity. Regional federations actualize this principle to an extent and begin to supersede the fallacy of sovereign state autonomy. And the FAEF movement to federate Europe is therefore of great significance. Europe has contributed so much to human civilization that it is high time that it realizes this fundamental principle deriving from its own greatest thinkers. El sistema de tratados de naciones soberanas es inmoral porque perpetúa el sistema de guerra al nivel de los estados-nación. La federación es, por tanto, nuestro imperativo moral. Solo intenta basar el gobierno en la dignidad humana universal. Las federaciones regionales actualizan este principio hasta cierto punto y comienzan a reemplazar la falacia de la autonomía estatal soberana. Y el movimiento FAF para federar Europa es, por tanto, de gran importancia. Europa ha contribuido toda la civilización humana que ya es hora de que se dé cuenta de este principio fundamental que se deriva de sus propios grandes pensadores. One of these European thinkers living today, Ervin Laszlo, founder of the Club of Budapest, declares in his 2023 book, The Survival Imperative, quote, "We are at a tipping point in our evolution, a watershed that leads either to the extinction of the human species or to the birth of a planetary civilization where humans live in harmony with each other and with life on Earth," unquote. The imperative to federate Europe can be understood as a conscious evolution toward ever greater unity and diversity and the recognition of human dignity. However, regional federations must look forward to planetary federation, as Laszlo implies. And I am delighted that the proposed Constitution for the Federated States of Europe is open to the possibility of a federation for the Earth and for all of human civilization. Uno de estos pensadores europeos que viven hoy, Ervin Laszlo, fundador del Club de Budapest, declara en su libro en 2023, The Survival Imperative: estamos en un punto de inflexión en nuestra evolución, un punto de inflexión que conduce a la extinción de la especie humana o al nacimiento de una civilización planetaria donde los humanos vivan en armonía unos con otros y con la vida en la Tierra. El imperativo de federar Europa puede entenderse como una evolución consciente hacia una unidad y una diversidad cada vez mayores y hacia el reconocimiento de la dignidad humana. Sin embargo, las federaciones regionales deben aspirar a la federación planetaria, como implica Laszlo. Y estoy encantado de que la Constitución Europea para los Estados Federados de Europa esté abierta a la posibilidad de una federación para la Tierra y toda la civilización humana. The already written Constitution for the Federation of Earth, promoted by the World Constitution and Parliament Association, carries forward the moral imperative for human beings to recognize their civilizational unity and diversity under the principle of universal human dignity that is the ultimate source of freedom, justice, and peace in the world. As Laszlo declares, we are at a tipping point. We face possible extinction through climate destruction and/or nuclear war. The only way forward is to begin thinking as world citizens engaged in a conscious evolutionary process of actualizing our unity in diversity within a world civilization. La Constitución ya escrita para la Federación de la Tierra, promovida por la Asociación Mundial de Constitución y Parlamento, lleva adelante el imperativo moral de que los seres humanos reconozcan su unidad civilizatoria en la diversidad bajo el principio de la dignidad humana universal, que es la fuente última de libertad, justicia y paz en el mundo.
Como declara Laszlo, estamos en un punto de inflexión. Nos enfrentamos a una posible extinción a través de la destrucción del clima o una guerra nuclear. La única forma de avanzar es comenzar a pensar como ciudadanos del mundo comprometidos en un proceso evolutivo consciente de actualizar nuestra unidad en la diversidad como civilización mundial. The movement for the Federated States of Europe is a fundamental step forward in this process. But the universal imperative is precisely to end all war forever through the universal rule of enforceable democratic world law over all peoples and nations. The universal imperative involves the true recognition of our inviolable human dignity everywhere on Earth. Our cosmically ordained human destiny, therefore, leads to a universal democratic Earth Federation for all peoples and nations. Thank you very much for your attention to these brief thoughts and for your great work in moving Europe forward toward a truly federated States of Europe. El movimiento de los Estados Federados de Europa es un paso fundamental en este proceso, pero el imperativo universal es precisamente acabar siempre con toda guerra mediante el imperio universal de la ley democrática aplicable a todos los pueblos y naciones. Este imperativo universal implica el verdadero reconocimiento de nuestra dignidad humana, inviolable en todas las partes de la Tierra, pues nuestro destino humano, ordenado cósmicamente, por lo tanto, conduce a una federación terrestre democrática universal para todos los pueblos y naciones. Muchas gracias por su atención a estos breves pensamientos y por su gran trabajo para hacer avanzar a Europa hacia un verdadero Estados Federados de Europa. Muy bien. Gracias, Glenn, por la inspiradora y estimulante presentación. Thank you, Glenn, for the inspiring and thought-provoking presentation. We now enter the debate, and Professor Martin will be happy to answer questions. Well, while the questions are passed to me, let me kick off, Glenn. You have piloted the drafting of the Constitution for a planetary federation and also have participated in the formulation of the Constitution for a European federation. Are there any differences between both constitutions? Before you answer, let me translate this to the Spanish audience. Okay. Profesor Martin has dirigido la redacción de la Constitución para la Federación Planetaria y también ha participado en la presentación de la Constitución de una Federación Europea. Mi pregunta es si hay alguna diferencia entre ambas constituciones. Go ahead, Glenn. Yes, there's significant differences between the two. And I have not studied the Constitution for Earth at great length. I've read it, and it is quite different than the Constitution for the Federation of Earth. But as a matter of fact, just to clarify, I was not involved in the writing of the Constitution for the Federation of Earth. It was done between 1968 and 1991 in 4 constituent assemblies, three of them meeting in Europe, in various countries in Europe. And so the people working, many of them international lawyers, put their heads together and they wrote the Constitution that they declared in Troia, Portugal in 1991. They declared it finished and ready for ratification. So that's the World Constitutional Parliament Association supports this now. One fundamental difference, of course, is that when we're organizing a federation for the Earth, all the nations have to be included in the House of Nations. Every nation on Earth is included. All the people of Earth are included in the House of Peoples.
and the earth is divided in the Constitution into 1,000 electoral districts. Each district elects one representative to the House of Peoples. So there's a fundamental difference right there. Entonces, el profesor Glenn nos explica la diferencia entre la redacción de la Constitución planetaria y la Constitución para los Estados Federados de Europa. En los años 1946 a 1951 se llevaron a cabo las conversaciones y debates entre personalidades de todo el mundo y redactaron una constitución planetaria entre los años 46 y 1951, dividiendo a la Tierra en Europa en 1.300 distritos distintos donde la representación estaría en ese Parlamento. Sin embargo, la redacción de la Constitución para los Estados Federados de Europa están actuando o está pensada para que los ciudadanos de los distintos estados tengan esa constitución donde están dentro del conjunto de ese todo de Europa, pero con sus determinados distritos para el futuro gobierno de entre todos. Bien, gracias, Javier. ¿Hay alguna pregunta más por tu parte o...? Okay, I carry on, and Glenn, you already talked about the relationship between the two federations, the World Federation and the European one. How can contribute the global federation movement that you are leading to the building of a federal Europe, vice versa? How could contribute the European Federation to a planetary federation? Let me summarize this for the Spanish audience. Mi pregunta al doctor Martin es ¿cómo puede contribuir el movimiento federativo mundial que él lidera en la construcción de una federación europea? Y también al contrario, ¿qué aportaría una federación europea a la federación planetaria? Go ahead. The main way that we support and that we can contribute to the Federation of Europe, I think, is in the realm of understanding and ideas. And that's what my brief remarks a few moments ago were about, trying to get people to understand that the principle of sovereignty is simply immoral. It's simply a denial of our common humanity to say, my nation is sovereign and it recognizes no enforceable law above itself. That's a war system, and that leads us to a war system. And so we promote ideas that help people worldwide understand what's going on with federation, which is so important. Secondly, the Constitution is open to it does not define what a nation is. And in the House of Nations, all the existing nations, now some 193 of them, would certainly be included. But there would be no reason why additional nations could not be added if the World Parliament so chose. And therefore, in terms of a Federation of Europe, it could articulate ethnic groups in Europe if the European people wanted that, or sub-federations, subgroups that then would become part of the House of Nations. So I think the unifying principle of the Constitution really empowers people, not only in Europe, but around the world in this way. Entonces ¿de qué forma contribuye la Federación, la Constitución Mundial para la Federación de los Estados, o sea, para la Constitución de Europa?
entonces ha contribuido de forma que se han aportado ideas, sobre todo ideas, porque lo de la soberanía es algo que deja de existir cuando las personas y los grupos se comprometen a compartir todo el sentido de su convivencia, cosa que la soberanía impide que los ciudadanos queden empoderados de esa articulación del todo en la zona de los países europeos. Bien, gracias, Javier. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor, para el profesor Martin? Well, we are... What do you think is going to happen whenever the Constitution in Europe is ratified by the people, and how we are going to implement the World Federation if ever Europe becomes a federated state of Europe with the parliament and with the charge of the Euro to implement this for the World Federation? What do you see the way to go? Yeah, we have to, I think, be very careful in understanding the principle of federation, because we don't want to turn it into another principle of sovereignty. Right? The United States, for example, is a federation. When it was founded in 1787, there were 13 independent colonies that were operating as separate nations. They were each, they had a confederation of agreement, treaty agreement, and they decided to federate, which is a great step forward and a very important principle. And yet, what has happened in the subsequent subsequent centuries, the United States begins to operate as a sovereign nation itself, and it denies the principle of federation beyond its borders. And that cannot be what federation is about if Europe is federated. We don't want a federation of Africa competing with a federation of Southeast Asia, competing with a federation of Europe. The principle of federation needs to be understood as inclusive of all human dignity and all human civilization in principle. And if that's what happens in principle, then the Federation of Europe will be a great step forward. En definitiva, la introducción de la Federación Mundial con la participación de los Estados Federados de Europa no tendría que ser de la forma que se llevó a cabo la implementación de los Estados Federados de los Estados Unidos de América, cuando las 13 colonias formaron la primera federación del mundo, que terminó no siendo una federación donde los ciudadanos estaban empoderados de ese gobierno federal, sino que terminaron siendo otra vez la federación la que imponía esa soberanía, quedando los ciudadanos, totalmente aparte. Por tanto, la colaboración de los Estados Federados de Europa para implementar la Federación Mundial con una constitución de la Tierra tendría que ser en base a esa implementación de los derechos, de la libertad, entre los humanos, para que fuera una verdadera federación mundial de las personas y no de una entidad soberana. Gracias, Javier. Glenn, in one of your
beautiful recent articles touch the concept of egocentrism and ethnocentrism. And since most people in the world are egocentric or ethnocentric, in order to establish a successful European planetary federation, do you think that it could be necessary to transform a majority of the citizens in world-centric or cosmocentric? And if so, how could this be achieved? That's a very good question, and I've thought a lot about that idea. One thing to point out is that the axial period in human history that gave rise to our present level of self-consciousness was in the first millennium before the Common Era. And we didn't choose for that to happen. It happened to us collectively as human beings. And there are many people today who say that we're in a second axial period. That is, now human consciousness is mutating, and it's mutating independently of anything particular that we can do. Maybe we're growing into, just growing as human beings into a higher level of consciousness. I believe that's the case, and I'm hoping that's the case. But there's also a reciprocity between structure and praxis and political action and human consciousness. And I think it's important to point that out as well. If we, for example, affirm the Constitution for the Federation of Earth and work to implement it, as my organization is doing, people are actually defining the world electoral districts and signing people up as citizens within those districts and so on. The very praxis and the ideas behind that praxis influence human consciousness. So I think all those of us worldwide who are interested in really a new civilization, as Irvin Laszlo talks about, our very praxis, our very energy, our action is influencing consciousness around the world. And so I think there's great hope in that kind of dialectic that's going on. Entonces, ¿cómo se implementaría esta Federación Mundial a nivel de los pueblos? Ya antes del segundo siglo antes de Cristo, ya los pueblos pretendían constituir esa federación o ese gobierno del pueblo, pero con las acciones políticas constitucionales que implementaría esa introducción de las ideas que se procesarían a través de los distritos de la Federación Mundial, con el fin de que poco a poco los humanos tuvieran una importancia mucho más grande de que los estados soberanos están practicando hasta la fecha. Y entonces habría un avance real en el reconocimiento del conjunto de los ciudadanos con su sistema de vidas y su vida social, y poder implementar una especie de nueva forma de ciudadanía mundial. What about, Glenn, promoting superior humanistic values in society, in schools, colleges, everywhere? What do you think? Yes, I belong to a group, an international group of educators who have regular online discussions, and one of the things that we talk about is precisely that. Can we promote young people are maybe it's because of the electronic revolution, but they catch on very quickly to
things that took me a very long time to catch on to, it seems. And if we emphasize that we are children of the cosmos, and the wonder and astonishment at being children of this cosmos, and that this cosmos has become conscious of itself in us, so that we have a kind of mission to realize that holism, that unity and diversity that characterizes all of the cosmos and is there in human consciousness. I think educators can make a big difference in that way. ¿Cómo introducir esta forma humanista en las escuelas? El profesor Martin dice que actualmente tienen efectivamente grupos online discutiendo, debatiendo este tema para introducirlo en los alumnos, y que aparentemente con el mundo de la electrónica no se ha perdido el valor de que los niños puedan entender que no solamente son parte de la Tierra, sino que son parte del cosmos. Por tanto, esa misión de unidad dentro de la universidad es una labor que tienen en el futuro los educadores en las escuelas. Thank you, Javier. I still waiting for some answers, some questions from the audience. I was wondering as well about how the European Federation will deal, and the Planetary Federation will deal with economic policy, particularly with all these banking crises that we are having, and the failures of the neoliberal economic policies. What kind of political economy would you suggest as the most appropriate in a European or planetary federation? Yeah, the Constitution does not, for the Federation of Earth, it does not identify itself as socialist or as capitalist, or it does speak of free trade and the right of private property, but they're formulated within a notion of the common good and the reasonable economic equality of all people, as given in Article 13. But the linchpin that I think that is there, the economic linchpin that is there in the Constitution, is in Article 8.7, the World Financial Administration, which creates global public banking. Public banking, in other words, banking and money creation under the Constitution are explicitly done for the common good of the people of Earth and all persons living on the Earth. They're not, as you probably know, the World Bank, the IMF, the European Bank that was so cruel to Greece when Greece was going to default on its loans and so on. Those are private profit-making institutions, all of them. They're not public institutions. They do not serve the good of the people of Earth. They serve the wealth of investors, of the 1% or the 10% that own 80% of the wealth on Earth. That's why the world is a mess. It does not have an economic system predicated on our common good, predicated on serving the people of Earth. And the Constitution creates exactly that. So I think that will make all the difference. O sea que la pregunta sobre qué tipo de economía habría en una federación mundial con esta Constitución, entonces no habría ningún tipo de economía, simplemente habría un comercio libre. Y esto lo definen en el artículo 8.7 de la Constitución Mundial. Lo que sí que se especifica que habría un banco público mundial
con el fin de evitar los atropellos que existen hoy con las entidades financieras, sobre todo el Banco Mundial u otras crisis que han ocurrido en el pasado reciente, que solamente se han producido porque ha habido una malversación, un mal gobierno de entidades económicas que son privadas y que esto no ha servido para meternos en los líos que hemos estado en las últimas décadas y por tanto esto debería de cambiar pues con el sistema de banca pública mundial predicando y sirviendo a los ciudadanos. Yeah. And Glenn, regarding the current national defense systems, would they be really necessary in a European and planetary federation? Or how do you think this should be a structure? Well, if a European federation is created, it will be part of a system, the UN system, that is still predicated on national sovereignty. So even though great benefits will take place for the people of Europe, we live in a world where there are other militarized entities, whether they be China or US or whatever. So that would be very problematic. But the Earth Constitution as a federation encompasses everybody, all nations, all peoples. And it in Article 2 says it will be non-military. It cannot be military because militarism is a violation of precisely our principle of dignity that is protected by the rule of law, or needs to be protected by the rule of law. Right? Militarism, any military says, to its soldiers, you go and kill these people, and it ignores their dignity. It ignores their right to live under the rule of law. Under the Earth Constitution, militarism cannot exist. It will not exist. Enforceable law requires civilian police who are themselves under the rule of law and must respect human rights. That's the tremendous power behind the Earth Constitution. En una federación mundial que hay hoy día, todo es la soberanía de Estados Unidos o de China, o de Rusia o de cualquier otra nación, pero en la Federación Mundial no hay ninguna soberanía, es una nación, son los ciudadanos. No tiene por qué haber militar, sino que porque esto está preparado para hacer el trabajo de la guerra. Y los militares o el militarismo dice que vaya y entra en esta ciudad y mate a las personas o a los ciudadanos. Entonces el militarismo sería cambiado en una federación mundial por una policía local o policía de los ciudadanos. Sí. Well, the current geopolitical situation is very worrying indeed. How do you think the creation of a European federation could help to achieve a global balance and peace? Would you repeat that, please, Manuel? Exactly what is the question? The question is how a European federation could help to achieve a global balance and peace in terms of warring faction. Well, I think it would have to re-examine NATO, for example. This whole idea that somehow inherently there is a military against possible enemies and so on. The key thing has to be, as I was saying before,
the key thing has to be, if Europe is federated, right, it will be economically healthy, it'll be strong, it'll be protecting human rights, but it will also necessarily be in a world that tries to defeat those things, sovereign nations, whether it be China, Russia, the U.S., and therefore it's the federal idea itself that Europe will have to offer to the world. It can say, look at, we've done it here. Look at how we've integrated. We're more democratic. We're economically happy and healthy, and this is what needs to be done. And it can invite other nations inherently. The European Federation can say, just like the United States when it was growing across the continent, it can invite other entities into the federation. And I think that's very important, that Europe start with a federation and then continually invite. And the more they invite, the more peace is established. The principle itself of inclusion under the rule of law without military fighting against other sovereign entities is fundamental to the federal principle. ¿Cómo podría la Federación Europea ayudar a la paz en el mundo? Esto se podría lograr, por ejemplo, primero examinando qué papel desempeña la OTAN y de esta forma poder introducir los valores de la Federación en el resto del mundo, ya sea invitando a tomar ejemplo de lo que se ha realizado en Europa con la Federación y simplemente con un desarrollo mucho más sensato de lo que estaría ocurriendo en Europa federal, para que otros estados, otras naciones en el mundo pudieran tomar este ejemplo y pudieran imitar en otras naciones, para que por fin la ley se pudiera implementar sin tener que ir a las guerras. Thank you, Javier. Another question, Glenn. We were talking about economy before, but if we see materialize a creation of a European planetary federation, which area do you think should be transferred from the states to the federation? A minimal set of competencies should be transferred, or anything? I think that a proper that it could, there's a range of things that can be protected, right? What Leo Klinker says in his book, he calls it shared sovereignty, right? So the lower entities in a federation are not the ultimate authority, which is the sovereignty of the whole, but they have a shared sovereignty, and the degree of their independence needs to be carefully defined and modulated. You may be aware that in the United States today, there's a great deal of problem with the federation, because the way that the states are integrated into the whole gives these states a kind of autonomy which really can disrupt the harmony of the whole, and it's going on as we speak. So I don't want to make recommendations exactly what the details are. They're for the Europeans to work out, because they understand their system so much better than I do. But it has to be done carefully, so that the harmony of the whole, the integration of the whole, and the shared sovereignty of the levels within that are working together.
¿cómo serían las competencias de una federación planetaria? Pues de la misma forma que se tendría que hacer con mucho cuidado para no ocurra lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos de América, que actualmente todo lo que ocurre parece que es la única salida y sin embargo los estados pues no tienen una soberanía compartida, sino que se junta todo el poder en la soberanía de la federación. Y eso debería de implementarse con una soberanía compartida, con lo cual ese grado de independencia habría que definirlo muy cuidadosamente cuando se implemente esa federación planetaria. Okay, thank you, Javier. We've been already for an hour with the debate and the presentation. I think before we close, I would like to make a final question to Professor Martin. It gives the impression that the political parties don't fully appreciate the meaning of what federalism represents. And therefore, they don't seem to be willing to contribute to achieving a European federation. What do you think of this and how the situation could be changed? I think that question has a lot to do with the culture of Europe itself, or the various cultures who make up the European group of nations. And I really don't know enough about that dynamic to give a good answer, right? But I think political parties need to be thinking of themselves as political parties of the federation, right? Not political parties of Germany or France or whatever, but political parties of the federation itself. And so the consciousness of the parties themselves needs to expand to understand this idea that we're all in this endangered system together. We're all facing climate crisis together. We're all facing the possibility of nuclear war together with this terrible conflict over the Ukraine and so on. It is insane, right? And we need to be thinking as political operatives, as people who are politically conscious and part of parties, we need to be thinking, how can we dialogue? How can we unite? How can we bring mutual understanding and a collective sense of the whole that is so fundamental to our very survival? ¿Cuál sería el papel político de los partidos políticos en una federación? En el tema de Europa, pues es el contexto según el tema de cultura europea, porque a nivel federal no debería de continuar con partidos políticos de los estados, sino que debería de ser un contexto federal donde pudieran dialogar los partidos para implementar un bien común general en toda la federación, olvidándose de su procedencia o cultura del pasado y de esta forma pues evitar complejos problemas que después aparecerían como consecuencia de esa falta de diálogo de los partidos políticos a nivel federal. ¿Hay alguna pregunta que podamos hacer al profesor Martin? Bueno, creo que estamos esperando a Xavier. No sé cómo te las introduce las preguntas. Vale, no tengo ninguna pregunta aquí que me han pasado. Yo creo que ya hemos estado más de una hora, entonces
vamos a proceder al cierre. Yo creo que hemos tocado bastantes temas. Y bueno... Perdona, Manuel, no sé si has visto que a partir de septiembre habrá otro ciclo de conferencias, con lo cual bien podremos invitar al profesor Glenn Martin de nuevo. Sí, por supuesto. This is the last talk in the cycle towards a federal Europe. And we couldn't do it in a better way than with the participation of Professor Glenn Martin, to whom we are very grateful for his time and wisdom. I also take the opportunity to thank Dr. Leo Klinkes for his tireless drive and commitment as president of FIVE, the FIVE board and the 70-plus members of the Citizens Convention, for the fabulous job done in the drafting of the Constitution for a European Federation. Many thanks to all the speakers that have participated in these presentations for the last few weeks. Thanks as well to all the assistants and, of course, to Círculo TV, Joseda, for allowing us to use this space. We will continue working for a federation and the approval of its constitution by the citizens with the burning goal of achieving a just, healthy, and happy society. ¿Traduzco yo, Javier, o...? Sí, traduce tú. Vale. Bueno, pues es que era únicamente para decir que esta es la última charla del ciclo hacia una Europa federal y no lo podíamos hacer de una mejor manera que con la participación del profesor Glenn Martin, a quien le agradecemos mucho su tiempo y su sabiduría. Y también pues aprovechar la oportunidad para agradecer al doctor Leo Klinkes por su gran trabajo y compromiso como presidente de la FIVE, a toda la Junta de FIVE y a todos los miembros, los 70 más de la Convención Ciudadana que contribuyeron para la elaboración de la Constitución de una Europa federal. Además, muchas gracias a todos los oradores que han participado en estas presentaciones durante estas pocas semanas. Gracias también a todos los asistentes y especialmente al Círculo TV y a Joseda por permitirnos utilizar este espacio. Como mencionaba Javier hace un momento, en septiembre continuaremos, vamos a ver el formato y cómo lo damos y ciertamente esperamos la contribución de grandes pensadores como Glenn Martin en este ciclo. ¿Puedo decir algo, Manuel? Sí, por supuesto. Bueno, yo quiero agradecer a ti, Manuel, y a Javier y a todos los oradores que han venido en las diferentes conferencias por aportar al contenido de este espacio, a Círculo TV. Y nos vamos bastante bien. La verdad que el programa ha ido evolucionando bastante bien. Y en septiembre volverá, aunque hay una cosita ahí en medio de entre septiembre y ahora, que lo he hablado con Javier, que también veremos por Círculo TV, relacionado también con Europa, que van a ver en este verano, que también se va a ver y se va a dar. Y vamos a intentar de alguna manera aportar y todo lo que podamos dar a este espacio, al espacio creado, a lo Europa y a la Federación, pues tenéis la disponibilidad absoluta de este espacio y de este canal. Gracias por estas 10 conferencias y nos vemos en septiembre. Bien, pues nada más por hoy. Solamente desearos un buen fin de semana y hasta pronto. Thank you very much, Glenn, for being with us again. Good day, everybody. We expect to see you soon in September. Bye-bye. Bye-bye. Bye.
Bye.